Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa kembali kita dalam subjek Material Science and Engineering, Chapter 2, Material Structure and Bonding. Okay, so 2.1, Physical Structure of Atoms. Okay, crystal structure or crystal are atomic arrangement which have repetitive pattern in all three dimension of space. Okay, ini adalah definition of crystal structure. Okay, crystal ataupun crystal, biasa kita akan panggil crystal structure. Dia kata atomic arrangement, so kita ada atom yang mana dia tersusun dalam repetitive pattern dalam 3D. So maksudnya kita ada atom, so dia akan tersusun sampai membentuk 3D pattern. Okay. All material are made from atoms. Every atom is made of a nucleus consisting protons and neutrons. Okay, the nucleus is surrounded by electrons. Ini kita ada 3 benda baru yang perlu kamu belajar: protons, neutrons and electrons. Okay, jangan tidak dilupa nukleus. Nukleus ini adalah hati atau jantung untuk ni. Protons and electrons are oppositely charged. So, di mana proton ini adalah positif, elektron adalah negatif charge. Okay, neutron. Okay, dalam atom ia tersusun rapat untuk menjadikan metal ataupun seramik tadi. Biasa metal lah kita akan nampak sebab dia repetitive pattern kan. Okey, dalam atom tu sendiri kita ada shell. Ni kita ada shell, yang ni kita panggil shell. Kita ada elektron, kita ada nukleus kat dalam ni. Nukleus tadi adalah positif. Kita ada neutrons dalam dia dan kita ada proton. Okay, so tengok balik charge dia. Protons adalah positif. Okay, neutrons neutral, elektron adalah negatif. Ini adalah charge. Ini adalah position. Kalau soalan tanya physical structure of atom, you have to draw these types of position or this type of structure. Okay, now we have to know the terminology. Okay, terminology dia atoms. So, what is atom? An atom is the basic unit of element formed for all material, whether in solid, gas or liquid. So, in humans, okay, dalam manusia kita ada basic structure, kita adalah cell. Tapi dalam material, sama ada solid atau gas atau liquid, dia punya basic element adalah atoms. Okay, so basic unit. Okay, so element pula. Tadi element. So element adalah a combination of two or more kind of atoms. Okay, so atoms, this type of atoms, maybe one atoms A plus atom B, okay, or plus atom C. Okay, so combinations of atom, bonding. So to combine this, they have bonding. Okay. Elements are pure substance, incapable of further divisions
and consisting of particles formed entirely from one type of atom. Next, okay, mixture. Tadi kita ada atoms, elements and mixture. Mixture is various or different kind of atoms combined together but not chemically bond. Kalau elements tadi dia ada bondings. Mixture, they just mix together without bonding. Okay, mixture can be heterogeneous or homogeneous form of matter. Okay, its components are easily separated. Okay, so mudah kita nak asingkan. Contoh, for example, we have seawater. Water, which is in seawater we have water and salt. Okay, still ion, we have still ion and carbons, brass, copper and zinc. Okay, so these types of mixtures can be easily separated. Okay, and then compounds. Okay, terms. Fourth term is various kind of atoms are combined chemically. So we have atoms, hydrogen atom H plus another hydrogen atom plus oxygen. Okay, so they are combined and bond. So between and they have bonding. Okay. Okay. So you have known about carbon dioxide and Cl. And Cl refer to seawater. Okay. Okay. This is something that you have learned maybe before, or maybe you have seen this. Okay, all the elements have been classified according to electron configuration in the periodic table. Okay, so kita ada banyak sangat elemen dalam dunia tu. So dia dah classified, dia dah susun elok-elok mengikut dia punya electron configuration. So, bila awak tengok punya periodic table ni, kenapa H duduk atas? Kenapa L? Lithium dekat sini. So dia dah susun. Dia bukan simply letak saja. Okay, so kita kena tahu kalau ke bawah ni apa maksudnya. Kalau ke tepi apa yang bertambah. Okay. Kalau dekat sini apa maksudnya. Okay, kita mulakan dengan atomic number and atomic mass. Okay. In periodic table, okay, we have this symbol. Here we have Mg, stand for magnesium. Okay, and then okay, first we have atomic number. This one indicate atomic number for magnesium. G is the symbol. If oxygen O, okay, what else? He for helium, okay, and so on. And then this one is atomic weight, okay. And that's some of the, this is the name of the element. Some of the periodic table doesn't indicate. Okay, we continue the meaning of atomic number. Okay, atomic numbers represent the number of protons in one atom of the elements. And then Mg, symbol for elements, explain the name of elements. Okay, we have atomic weight. Okay, remember atomic weight is different with atomic number. Atomic weight meaning a sum of the number of protons and neutrons in nucleus. Then this is the element of periodic table. We have here hydrogen, okay, He for helium. Then you have to know what is Li, lithium, B for what
what is different between BE and B? What is C? Okay, and then N, and we have another N and A. This is nitrogen, this is Na, natrium. We have Ne. Okay, you have to know one by one. Okay, the most important thing, you have to know what is the meaning of the horizontal part. What is the meaning of vertical part? Okay, here we have element sequence in element periodic table. Okay, luckily we have we have name of element here. Okay, so first we see here the horizontal rows of elements on the periodic table are called periods. So daripada H to daripada hydrogen to helium, daripada lithium to neon, ini adalah periods. Each period contain the same number of shell. Maksudnya, okay, so ini period kan, ini period 1. Okay, helium dengan helium dan hydrogen dan helium. Ini adalah period 1. 1. Apa maksud dia? Same number of shell. So shell tu apa? So maksudnya bilangan bulat dia sama. Okay, ini adalah H untuk helium. Okay, next. Okay, macam tadi hydrogen helium first period has one number of shell. Okay, next. Ini adalah contoh. Ini adalah dia punya shell. Ini cara nak lukis dia. Yang dalam ni adalah dia punya elements. Element name. Element name ni mestilah ditulis berdasarkan simbol dalam periodic table. Tak boleh dekat sini helium awak pandai tulis hel. Ikut suka hati awak punya, apa yang awak ingat lah, tak boleh. Dia mesti berdasarkan periodic table. Okay, kita ada vertical columns are called groups. Okay, ini adalah group. So group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7 dan group 8. Kenapa yang ni bukan nombor 2? Okey, kenapa? Sebab ini adalah transition metal. So 57 hingga 70. Sepatutnya dia kat sini. Okey, yang ni pula 89 hingga 102. Dia sepatutnya di sini. So dalam ini transition metal tidak termasuk dalam grup. Jadi kita ada 8 grup asas dalam periodic table. Okay, so apa yang mewakili untuk grup ini? Okay, the same electron valence will group in same group because contains of the same chemical characteristic. Jadi dekat sini bila dia group sama ni, maksudnya dia ada sama electron valence walaupun dia period berbeza. Tadi kan period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6. Okay, so bila dia ada elektron yang sama, jadi dia punya chemical pun sama. Okay, nanti kita akan beri penerangan kenapa dia punya chemical characteristic adalah sama. Ok,
Okay, contohnya lithium. Mana lithium? Dari sini, daripada grup yang pertama. Dia ada satu elektron valence. So, kita ada natrium. Daripada grup 1 pun mempunyai satu elektron valence. Tetapi apa yang membezakan mereka adalah number of shell. So lithium dia ada 2 number of shell, natrium dia ada 3 number of shell. Contoh di sini. So kita kira number of shell. Ini bukan dia punya number of shell, ini adalah dia punya natrium. Okay. Dia punya proton dan neutrons tadi. So kita ada 1, 2, 3 shell. Okay, electron valence adalah electrons that situated at the outermost shell. Kalau cakap pasal electron valence, bukan number of electron. Okay, kalau number of electron kita kira semua. Kalau electron valence, elektron yang berada yang paling luar. Okay, so dia sama. Okay, so yang ni 1, 2 sahaja shell. 2 shell, jadi sebab dia berada di period tu. Okay. Next. Okay, chemical characteristic of an element in periodic table is depends on electron valence. Sebab itulah saya cakap tadi group, okay, group grup itu dikumpulkan berdasarkan electron valence sebab dia ada chemical karakteristik yang sama. Okay, when electron increase from 1 to 2, the metallic characteristic will decrease and towards 2 non-metallic characteristic. Okay, apa dia cakap ni? Okay, kita ada grup 1 sampai grup 3. Okey. Lepas 3 sampai grup 8. So kat sini dia masih metal. Okey, start daripada sini sampai ke 8 dia adalah non-metal. Non-metal. Okay. Sama ada dia dalam bentuk solid ke cair ke gas ke tak kisahlah, tapi dia adalah antara metal dan non-metal. Okay, element in first group and second group will contain 1 and 2 electron valence respectively. Element in first group and second group will contain 1 or 2. Yang sama lah macam tadi. So group 1 ada 1 elektron, 1 E valence. Okay, so group 2 ada 2 elektron valence. Okay, maafkan tulisan saya macam marpa ni sebab saya pakai mouse saja. Okay, why elements in periodic table is very important. So because in periodic table we do classifications of any elements. For example, metal, non-metal and noble gas. We do get from period to another period, from one group to another group. So we can classify which one is metal, which one is non-metal, which one is noble gas. Okay, give an informations of the element, which is the arrangement. Whether it's arrangements of electron valence or arrangements of shell. Okay, and then we know the atomic number and weight. Okay, and then from there we can expect or predict a new element which still in research, as well as its characteristic, which is mechanical properties, electrical and thermal conductivity. Okay, for example, okay, we are scientists and then we find a new elements. Okay, we don't know
the name, but we know some information, which is electron valence. We know the shell, the number of shell, and then from there we can predict what is the properties and the characteristic or the chemical characteristic of the elements. And then lastly, analyze and understand the reaction between elements, which is reactivity, corrode, and etc. Okay, here we know hydrogen, okay, is not a metal, so this one is not belong to another group. Okay, then here, from here to here is metal. Okay, this is metal too. Here is non-metal, and then all of this is non-metal. Yang ni kita boleh groupkan dengan semua non-metal, start dapat aluminium. Okay, boron ni dalam kategori non-metal. So we have germanium. Okay, we have apa? Yang ni rhodium. Okay, and then we have tungsten. Tungsten is metal. We have platinum, metal too. Okay, ini elemen dalam periodic table. Okay, kita tengok dekat sini, kita ada group, kita ada sini alkali metals. Walaupun dia metal, kat sini nama je alkali metals. Okay, ini adalah noble gas. Ini adalah group halogen. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Okay, so kalau dalam soalan tu tanya noble gas ataupun inert gas, okay, please remember this type of gas: helium, neon, argon, krypton, xenon, and proton. Ini adalah inert gas. Okay, apa itu inert gas? Inert gas adalah gas yang tidak bertindak balas dengan apa? Okay, dengan apa-apa. Dia tidak reaktif lah. Noble gas ni tidak reaktif. Okay, kita ada halogen. Kalau ada halogen, senaraikan halogen. Kalau acrylic metal, senaraikan. Jangan masukkan hidrogen. Sebab walaupun hidrogen dia satu saja, electron valence dia satu sahaja, dia punya number of shell dia bukan kategori metal. Okay, saya rasa ini sahaja untuk chapter 2. Okay, so kita belajar sampai 2.2 sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung untuk bonding pada minggu hadapan. Kita akan sambung pada next class. Okay, sekian, terima kasih.